I will start first with the presentation dulu lah. Okay, the theory part. Okay, so let me share the slide dulu. Sekejap. Okay. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So kita so I start dengan teori dulu. Okay, before we go through the manual on the Microsoft project. So the theory part is related to the project management. Okay. Okay, so I already mentioned about this project management during chapter 22. Okay, yang kita dah buat system planning, system development. Okay, so actually the project management is part of the system planning. Okay, it's part of the system planning. Tapi dalam buku yang you punya textbook tu dia tak go into detail lah. But it's good for you to have a knowledge about this project management because you can relate apa yang you nak buat practice dalam Microsoft project. Okay. And then it's for your information untuk you punya lab test pun saya akan sentuh juga about the theory part sikit lah. Okay, dalam soalan-soalan tu. So you boleh refer on my slide nanti kemudian bila study untuk lab test. Okay, so first of all you need to know what is the project management. Okay, so actually the project management ni is relate to when they want to develop the project, relate to the project on the project system development. Okay, so tak kira lah dia part of the system planning sebab bila sebuah organisation tu dia nak develop a system, okay, it can be as satu projek yang besar lah. Okay, so it's good to have a project management. Okay, then under project management they will handle by the project team. They have a project leader and all the members lah dalam project team tu to handle the project. Okay, so the project management is the application of knowledge, the skill, tools and techniques to project the activities to meet the project requirements. So normally in the project team, they have several people that have a knowledge, have skills. Okay, so contohnya kalau project development involve the system analyst, system programmer, the project the leader, the user. Okay, and maybe the accountant also involved. Okay, so maybe it can be part of the project team that have a knowledge and skill. Okay, and then they will apply the tools and techniques to manage the activities in the project. Termasuklah dia gunakan project software. Okay, so Microsoft Project is one of the software yang boleh digunakan lah. So in the market dia ada lagi lah project management software. Okay, so kita fokus pada Microsoft Project. So they're going to manage the project activity so that they can meet the project objective ataupun project goals. So mungkin for example for the system development, so their goals they want to produce one system contohnya kan. So they nak achieve that project goals or project requirements. Okay, and then under project management they're going to managing the resources. Okay, resources include the people, the user, the costing part, okay, the budget, the time, semua tu adalah resources. So how they can organize, manage the resources so that the project is completed within the defined scope, quality, time and cost constraint. Okay, so itu 3 objektif jugalah dia. Biasanya project dia akan ada scope dia, okay, and then the target to have a good quality of the output from the project tu. Okay, and then also they can manage the time and cost constraint. Okay, under project management, normally they also talk about this model. Okay, before I talk about the triangle model, so let me explain dulu what shapes a project. Normally the system development project, they tend to be dynamic and challenging.
Okay, macam kita cerita dalam chapter 22, 23, 24, the development of project hari tu kan. So project development of the system is quite challenging, ada macam-macam lah constraint dia. Okay, so the successful project must be completed on time, within the budget, meet the requirements and satisfy the user. So itu to have a successful project. Dia kata successful. Okay, bila dia complete on time, within the cost or budget, okay, and then they can meet requirements ataupun they can meet the objective of the project, meet the requirement and satisfying the users also. Okay, so when it comes to the project management, okay, so the things are not quite simple lah actually. Okay, so they have to balance between the cost, the scope, the time against the constraints. So mungkin kalau satu project yang complicated, besar, so they have a lot of constraint. So they need to balance out between the cost, scope and the time so that they can balance the set of constraint tadi. Okay, so this is come to this model. So kalau you nanti next time you ada go detail about the project management, is quite famous juga, this project triangle model. Okay, so this model defines the basic constraint, okay, that the project operates within the cost, scope and time. Tapi saya tak akan go into detail lah. Okay, so this is give the overview of this project triangle model. So the challenge is to find the optimal balance between these three factors: the cost, the scope, and the time. Okay, so they demonstrate how one element cannot be altered without affecting the other constraint. So macam mana dia try to balance out antara tiga elements ni. For example, if let's say they want to broaden the punya scope of project, most likely they can lead to increase time and cost. Sebab dia nak broaden dia punya scope kan. So dia akan effect kepada time and cost. Mungkin dia akan lebih tinggi lah time and cost dia. And then similarly, if they want to tightening the deadline, the time, and then will necessitate the narrowing the scope or can increase the cost. So itu macam mana they want to balance out antara tiga elements ni lah. Okay, so to be more successful project management ni, biasanya kita nak kata there are no standard answers lah, okay, but normally they determined by the experienced project manager. Okay, if let's say the project management to lead by the experienced project manager, they are the experience with facing the constraint, itu pun akan membantulah untuk macam mana dia handle the project. Okay, and then based on the communication skill, resourcefulness and so on. Okay. Okay, ini yang penting. Okay, because it's relate dengan you punya Microsoft project. Ini yang you akan apply. Okay, so this the part ni. So in the project management, okay, they will involve 4 main activities. Okay, so biasanya the project leader, the project manager, okay, they usually will monitor these activities. Okay, so the first activity is the project planning. Then the second one is scheduling, monitoring, and the last one is reporting. Okay, so under planning, okay, we're going to go into detail after this. So project planning, they need to identify all the tasks or activities that involved in the project. Okay, and then during this task juga, they need to estimate the completion time. Berapa estimation untuk setiap activities can be completed, and also the cost incurred for each of the tasks or activities. Okay, so dia akan list dalam this planning stage. And then the second activities is project scheduling. So they are going to create the timetable for semua activities yang dia dah list down tadi. Dia akan create the timetable. Okay, and then they will show the dependency. Kita akan tengok nanti macam mana you nak handle dependency dalam Microsoft Project, dependency. Okay, and then they also can define or identify if they have any critical tasks or activities in the project. Okay, that can affect the project completion time ataupun they might delay the project. So dia boleh identify lah, okay, the critical task. So dia akan buat masa dalam project scheduling.
Then the third activities is project monitoring. So this is guiding, supervising and coordinate the team's workload. Okay. So dalam Microsoft Project pun dia boleh gunakan tools yang boleh monitor. Okay, and then report lah. Okay, create any regular progress report to the management user, to the project team and so on. Okay, so ini 4 activities, the main activities, okay, in the project management. Kita tengok yang pertama dulu. So in the planning stage ni, they're going to create the work breakdown structure. So in the short form kita panggil WBS. So actually dalam WBS ni dia ada cara untuk penggunaan lah, tapi kita tak belajar in detail. And then normally for the Microsoft project dia dah auto calculate lah. Okay. So WBS they will involve breaking the project down into the series of smaller tasks. Okay. So dalam project planning ni dia akan list all the tasks that significant tasks yang relevant lah dalam then that involved in the project. Okay, and then this is where kita ada mention about these 2 techniques ni dalam chapter 22 under planning techniques. Okay, so they can use the Gantt chart and PERT chart. Okay, kita akan tengok nanti contoh macam mana Gantt chart and PERT chart after this. Whereby the Gantt chart they shows plan and actual progress of the project. Okay, and then they can show the timing okay, of the project. So biasanya Gantt chart ni dia kalau dalam Microsoft Project, ni rupa dia. Okay, ni snapshot daripada Microsoft Project jugalah ni. So this is the task. Okay, and then dekat tepi ni on your right tu adalah Gantt chart. So dia akan put the time on the horizontal view. Okay, horizontal axis ni. Okay, display on the horizontal. Okay, and then the PERT chart, normally when they want to manage the complex project, dia akan gunakan PERT chart. Sebab PERT chart ni ada kelebihan dia lah. Nanti kita akan tengok macam mana PERT chart tu boleh membantu. Alright. So, okay, this one. PERT chart. Tadi Gantt chart. So PERT chart, this is useful for scheduling, monitoring and controlling the actual work. So they can display the complex task patterns and relationships. And also kalau dalam Microsoft Project, the PERT chart dia akan isi dalam bentuk box, rectangular box. So dalam box tu dia akan provide detailed information about each of activities involved in the project. Okay, so ini 2 contoh ni. So this one is the Gantt chart. Okay, yang ni Gantt chart. Okay, ada 6 tasks. Okay, and then dia punya bar horizontal line ni kat sini lah. Okay, this is the PERT chart. Okay, as I mentioned tadi, this is the boxes ni, the rectangular boxes ni, ini adalah task. Okay, so dia kata tadi ada 6 task kan. So dalam PERT chart, they will show you in the box ni. So dalam box ni ada detail sini lah. Ni contoh dia. Okay, task number 5. Bila the starting date dia, normally the task they have their own ID, finish date dia bila, and then how the time, okay, the duration of the task to complete. So this is represent the task relationship dalam ni. Okay, so in the bottom, okay. So this is the easy to follow task pattern for the same project. So dia apa nama ni? Kat sini kita boleh juga identify the critical path. Okay, critical path ataupun critical task. So kita akan tengok nanti. Lepas ni ada cerita pasal critical task ni. Alright. Okay, still under planning. Okay, so when they want to identify the task in the work breakdown structure tadi, so they need to clearly identify each task. Dalam projek tu, apa task yang ataupun activities that involved in the project, and then also include dia punya estimated duration. Contoh kat sini kan, estimated duration ni, okay, dalam box ni. So ni kita tak nampak lah kalau kita tengok dalam Gantt chart pun ada. Okay. Then the task or activity, okay, what is the task or activity? The task or activity is any work that has a beginning and ending and require the use of the resources. For example, people, the time, the money. So itu kita kata sebagai satu task or activity. Di mana setiap task tu dia ada, kita allocate people or they have a time ataupun they want, they ada budget cost dia that allocate to the task, and then they have starting date and ending date dia bila.
beginning and ending. Okay, so itu kita consider as a task or activity dalam project. Then they have a basic units of work, okay, that the project manager can plan, then can schedule and monitor, so that they have a relatively small and manageable. Sebab tu kita kata work breakdown structure. So maknanya dia akan break down the task tu supaya dia boleh manage, okay, the task, and dia boleh monitor, okay, and scheduling the task. So ini contoh, okay, contoh di mana dalam contoh ni they want to use the questionnaire, okay, so dia nak gunakan questionnaire. So kalau you tengok kat sini, start daripada awal ni, start work on the questionnaire, dia prepare the questionnaire. Ini one of the task, okay, sebab dia ada perlukan masa juga kan untuk prepare questionnaire. So that's one of the task, the task number 1. And then distribute the questionnaire, that's the task number 2, okay, and then await return of the questionnaire, tabulate the questionnaire response and prepare the report on the questionnaire result. So dia dah break down, nampak tak dia punya breakdown structure tu. So dia break down the task into the small and manageable task so that they can monitor lah. And then if you notice yang bulat-bulat ni, okay, yang kat atas ni, ini kita panggil event or milestone. Okay, we call it as the event and milestone. So normally the event and milestone will mark the beginning and ending of each of the task. Okay, contohnya start work on the questionnaire, questionnaire approved, okay, or questionnaire distributed, questionnaire written, okay, tabulation complete, report distributed. So itu dia punya significant apa ni, dia nak indicate, okay, task tu mula dan akhir dia. Okay, itu kita panggil event or milestone. So dalam Microsoft Project nanti pun you akan tengok macam mana kita boleh indicate this milestone. Okay, so ini contoh untuk how they can identify tasks in the work breakdown structure. Okay, and then after that, okay, they will list the task. Okay, they put the task in order. They can add description. Okay, contoh ni ambil contoh snapshot daripada Microsoft project juga. Okay, so they will list all the tasks tadi. Okay, put in order. Okay, and then they can add the description and then decide the duration dia berapa. Okay, decide which task must go first. So itu kita masukkan dalam predecessor task. Okay, so ini contoh lain lah. So kalau you tengok dia punya narrative dia ni, the first they want to reserve the meeting room, then order marketing materials and so on. So dia akan put the task in sequence lah, okay, and then dia akan decide the duration, okay, okay, then dia akan letak predecessor task, okay, which must be completed before another task can start. Kita akan tengok nanti what is the meaning by the predecessor task ni, okay. And then estimate the duration. Okay, daripada tadi ni kita dah list the task and then kita estimate the duration. So dia akan masukkan berapa duration dia. So duration it can be hours, days or weeks, but normally by default in the Microsoft project kita letak dia, kita use days. Okay, so if the task uses days, the units of measurements are called person's day. Maksudnya dia will represent the work that one person can complete in one day. Itu biasanya by default lah dalam Microsoft Project. So dia akan put in days. Okay. So dia akan add this duration in the work breakdown structure. Okay. And then the predecessor, the next one. So the predecessor task, okay, is to determine, they can determine the task patterns and sequence of performance. Okay. Kita akan tengok dalam ini contoh. Okay, contoh dalam Microsoft Project, the snapshot dalam Microsoft Project. This is the list of the tasks, okay, and then ada column for duration, and then dia akan masukkan column for the predecessor. So predecessor ni, okay, kalau you tengok kat sini, nampak tak? Okay, the task number 2, okay, I refer to the row number 2. Predecessor is the number 1, meaning dia punya sequence dia, maknanya they need to complete task number 1, reserve the meeting room, then after that barulah
dia akan buat task number 2 which is order marketing materials. So the predecessor for the task number 2 is task number 1. Okay, and then contoh lagi, katakan the task number 4 ni, okay sorry, 4 tu memang nampak lah obviously number 3. Okay, task number 5, burn sample DVD. Dia punya predecessor is refer to the task number 3, brief the managers. So it's not necessary dia akan ikut sequence 1, 2, 3, 4. So dia akan tengoklah task tu mana task yang akan mula dulu, mana yang akan perlu dihabiskan, and then barulah boleh mula the next task dan sebagainya. Okay, kita tengok in detail about that. Okay, so itu the predecessor, the sequence, the patterns tu dah masuk ke step yang kedua ni. Okay, so this is the first step, the planning activities. Okay. Okay, the second activities in the project management is the project scheduling. So ini kita masuk yang kedua. So the project scheduling, they're going to identify the task pattern. So the task pattern, what is the task pattern? So task pattern is the task depends on each other and must be performed in sequence. So they will involve dependent tasks, or they can also have a multiple successor tasks and multiple predecessor tasks. Okay, before I go into detail on that one, kita tengok dulu yang saya kata tadi dalam Microsoft Project PERT chart. Sebab biasanya untuk to show the task pattern ni, the PERT chart can show you the task pattern. So kita tengok dulu, bila gunakan PERT chart, normally dalam Microsoft Project dia akan show you, as I mentioned earlier, dia letak dalam rectangular box ni. So dalam this box, okay, dalam PERT chart, the project tasks are shown as the rectangular boxes arranged in the sequence in which they must be performed. So dalam this rectangular box, they have contains information about the task. As I mentioned tadi, dia ada task ID, okay, starting date and finish date, and then also the duration lah. Okay, so dia akan dalam PERT chart, dia akan show you this task pattern. Okay, okay. So kita tengok in detail apa yang dimaksudkan dengan dependent task. Alright, so dependent task meaning the task must be completed one after another. Okay, kita call dia dependent task. Okay, because the one depends on the other. Contohnya kat sini, these two tasks, prepare outline, and the second task is create document. Okay, so this dependency ni shows that the task number 1, kita tengok refer ID 1 ni, is refer to task number 1. The finish day is day 5. Okay, so kita kata dependent task meaning the task number 2, create document, will start at the day 6 sebab dependent kepada task number 1 tadi. So itu maksud dependent task. So akan adalah sort of the task dalam list of the kita dah list task tadi tu, akan ada task yang dia akan dependent on each other. So meaning the previous task kena habis dulu and then barulah boleh start on the successor task. Okay, so kita panggil dependent task. So you boleh perhatikan the starting date ni day 6. Sebab sini dia kena sudah hari yang kelima, barulah task number 2 start pada hari yang ke-6. Okay, and then the next one is multiple successor tasks. Okay, this is when several tasks can start at the same time. Ataupun kita panggil dia as a concurrent task. So often 2 or more concurrent tasks depends on the single prior task which is called predecessor task. Ini contoh. So ini predecessor task. Okay, ini adalah successor dia. Yang kat depan ni adalah successor yang belah kanan ni. Okay, dia panggil multiple successor sebab this is how it can be more than 2 lah. Okay, 2 or more concurrent task. So this successor akan start pada time yang sama. Okay, so you see here the ID, the task number 1, develop plan, should finish at day 30. So task number 2 and task number 3 should start at the day 31, day 31 juga untuk task number 3. So meaning the multiple successor ni, dia punya successor task dia should start at the same day.
Okay, then dia kena, dia depends pada ni lah. Habis dia task predecessor tu, then dia akan start hari yang sama. Okay, so start time for both task 2 and 3 at the same day lah. Okay, so the finish time for the task 1 will determine the start time for the both task 2 and 3. So itu kita panggil multiple successor. Okay, and then multiple predecessor. So this one when the task require 2 or more prior tasks to be completed before it can be start. Okay, ini contoh dia. So tadi kita kata yang ni ada dia punya successor dia kena start waktu yang sama. So ada 2 ataupun lebih lah. So kalau multiple predecessor, maknanya dia punya previous task dia, predecessor task dia ada multiple. 2 or more. Okay, 2 or more the predecessor task need to be completed before it can start. Okay, so kalau you tengok kat sini, obtain authorization, task number 1, dia punya finish day dia adalah day 15. Okay, and then task number 2, create job description, dia punya finish date dia adalah day 5. Memang berbeza, tapi disebabkan multiple predecessor, maksudnya yang successor ni kena start bila dua-dua ni dah habis. Kalau you tengok kat sini, the start date for the conduct interview, task number 3, should start at the day 16, lepas pada obtain authorization finish. Okay, so dia tak boleh start pada day 6 walaupun create job description dia habis day 5. Dia tak boleh start pada day 6 sebab syarat dia dua-dua task predecessor ni perlu habis dulu dan barulah conduct interview. So that's why the conduct interview task will start at the day 16. Okay, so they will show that the start time for the successor task must be latest or largest finish time for any of its preceding task. Maksudnya kat sini, kalau kat sini day 15 ini yang paling panjang kan waktu nak ambil untuk buat task number 1, 15 days. So yang create job ni hanya 5 hari saja. So untuk start conduct interview ni dia akan ambil masa yang paling besar lah ataupun yang paling lama untuk predecessor tu. Okay, so in this case kalau yang ni yang paling lama 15 hari, so dia kena start pada hari yang ke-16. Okay, so in this task, the task 1 ends on the day 15, task 2 ends on the day 5. So the task 1 control the start time for the task number 3. So task number 1 yang akan control the start time for the task number 3 conduct interview. Okay, so itu yang dimaksudkan dengan task pattern. Sebab dalam project dia akan ada pelbagai activities. But activities tu is not necessary one habis start another. Dia akan ada lah macam-macam contoh kat sini kena ada. Mungkin ada 2 task yang berbeza kena habis dulu baru start yang another one. Ataupun habis this one and then immediately the other 3 tasks kena start pada waktu yang sama. So it depends pada project tu. So ini yang kita panggil sebagai task pattern. So dalam Microsoft Project, okay, ini yang kita akan cerita dalam Microsoft Project. So they have 4 major dependencies. So dia ada terms yang digunakan dalam Microsoft Project. So maksud dia lebih kurang macam kita cerita 3 tadi lah. Cuma dia ada terms yang digunakan. Dia panggil dia finish to start. Okay, meaning preceding task must finish before the succeeding one can start. So yang ni mungkin can relate dengan dependent task tadi. So by default dalam Microsoft Project kalau kita tak setting apa-apa, tak ubah apa-apa, dia akan terus set dia punya relationship dia sebagai finish to start. Okay. Then the second type is the start to start. Okay. Both tasks must start simultaneously. So ini mungkin you boleh relate dengan multiple successor tadi. Okay. Lebih kurang samalah, cuma dia punya term saja digunakan. Dia nama dia start to start. So dalam Microsoft Project ini yang digunakan nama dia lah. Then finish to finish. Both tasks must finish simultaneously. Ini mungkin you boleh relate dengan multiple predecessor tadi. Okay. And then start to finish. So this is preceding task must start before the succeeding one can finish. Okay, kita tengok gambar rajah ni mungkin boleh nampak jelas. Okay. So finish to start kita dah tengok tadi lah. Ni yang paling mudah lah. Activity 1
need to finish first, and then they start activity 2, and then start activity 1 and 2, okay, have a same starting date, okay. The second activity starts only after the first task has started. Okay. So biasanya kalau start to start ni memang dia akan mula pada hari yang sama lah, time yang sama. Okay, finish to finish, okay, dia punya ending dia, okay, waktu yang sama. Okay, dia panggil finish to finish. Okay, untuk start to finish, okay, the second activity ni, dia tak boleh, cannot be finished until first activity start. Tu dia terbalik dengan finish to start tadi. Sebab tu gambar rajah dia kat sini macam ni. So activity 2 ni, selagi activity 2 tak finish, dia tak boleh start the activity 1. So dia terbalik dengan finish to start. So ada jugalah case-case yang macam tu. So dalam Microsoft Project, you boleh decide. Okay, kita boleh pilih these 4 options untuk dependency. Okay, so kita akan tengoklah nanti macam mana nak practice untuk buat dependency dalam Microsoft Project. Alright, so by default kalau kita tak ubah, dia akan buat finish to start. Yang paling mudah lah finish to start ni. Okay, so ini snapshot daripada Microsoft Project. Okay, so ini task, belah sini ada duration. Okay, and then biasanya dia akan automatically, bila kita dah set dia punya start project, so dia akan automatically the software akan calculate the starting date and finish date kat sini. Okay, akan ada kolom ni. Alright, so ini dia punya Gantt chart di tepi ni. So this is the Gantt chart. So nampak dia punya arrow ni. So this is to show finish to start. Okay, this is start to start. Okay, so kalau you notice kat sini start to start, task number 1 and task number 2 ni start on the 2nd February ni. Okay, so dia akan start pada day yang sama. Okay, so kalau you tengok kat sini yang finish to start tadi, the task number 1 start 2nd January, finish 15 January. So the second task will start on the 16 January selepas task number 1 finish. So start to start, dia akan start pada time, a day yang sama. Finish to finish, you nampak dia punya day kat sini, task number 1 and task number 2 finish at the same day, 15 on January. Dua-dua 15 on January. Okay, and then this is to show you ada lag time. Kita akan tengok nanti apa maksud lag time ni, delay lah. Maknanya you nampak tak dia punya arrow tu ada delay berapa hari barulah start the second task. So kita boleh reset juga dalam Microsoft Project kalau ada delay, let's say ada delay between the task. Okay, and then this is the dia panggil lead time. Ini pun ada, kita akan tengok nanti dalam Microsoft Project macam mana nak buat lead time. Lead time ni maknanya dia dia bila berlaku sesuatu task tu dia start ahead from the planning. So sebab tu dia punya arrow ni ke depan sikit. So dia ada lead time. Okay, and then start to finish. Okay, start to finish. So ini dia balik dengan finish to start tadi. So you tengok kat sini task number 2 finish on the 16 January, then barulah task number 1 start on the 16 January. Ataupun sepatutnya 17 January lah ni. So itu kita kata start to finish. Okay, itu maksud start to finish. Okay, so itu the major dependency in the Microsoft Project. Alright, then ada soalan untuk second activity? Second activity in the Microsoft, in the project management, project scheduling tadi. Kita cerita pasal project scheduling. Ada soalan? Before I proceed. Okay. So kalau terlaju sangat tu, kalau you boleh ulang balik lah this video kan. So I just proceed, nanti kalau ada soalan you boleh tanyalah kemudian. Okay, then monitoring. The third activity, project monitoring. So bila dalam satu projek tu, bila dia dah ada planning stage, dia dah buat schedule dan sebagainya, and then bila the project start, okay, and then they need to monitor lah, of course kan, monitor the resources, okay. So what we mean by monitoring, when they can compare the actual progress of the system project to plan. Okay, apa yang dah plan earlier tu, so they can monitor, so that they monitor whether they are in progress with the planning, okay, the actual
Okay, progress to this project plan. Okay, so they're going to observe the starting and completion date of the task, sama ada ikut plan ataupun tidak. Okay, the use of resources. Okay, so dalam Microsoft Project kita pun boleh letak siapa yang the task to which resources, siapa yang responsible. Okay, the person who are responsible to do the task. Okay, so they can monitor the use of the resources, the expenditure incurred, okay, the quality of the output and also the availability of resources. Itu objektif utamalah kenapa ada project monitoring. Okay, so untuk monitor, they can use Gantt chart dengan PERT chart juga sama. Okay, they can use the Gantt chart. Okay, so they can use the Gantt chart where the Gantt chart can show what have been achieved at the point in time. Okay, contoh kat sini, this is the snapshot of the Gantt chart. So you nampak tak bar chart ni ada colour kuning kat dalam tu. Okay, the yellow bars. Okay, so the yellow bar shows the percentage of task completion. So meaning dalam Microsoft Project nanti bila kita nak monitor, kita boleh keluarkan that yellow bars tu untuk show the percentage of completion for each of the task listed. Okay, and then the PERT chart. Okay, and then the PERT chart. So the PERT chart ni ada kelebihan dia lah compared to the Gantt chart. Mana kita kata tadi PERT chart tu dia can identify the critical path and critical task. Okay, and also can easier determination of slack time. Apa kita maksudkan critical path ni? Okay, contoh kat sini. Ini adalah PERT chart kan. Kita kata tadi PERT chart tu dia aturan setiap task dalam box. Okay, so kalau dalam dalam PERT chart ataupun dia panggil search satu lagi, CPM CPM chart ni. Okay, PERT or CPM chart. So ini alright, so kalau kita tengok gambar rajah ni, okay, yang arrow, yang red color arrow ni, this is the critical path. Okay, critical path. So dalam critical path, the task number 1, task number 2, task number 4 and task number 5 is the critical task. So you boleh dapat indikator yang warna merah ni. So dalam Microsoft Project, dia boleh automatically can calculate for you that critical path and identify the critical task. Okay, so kalau misal kata tak ada software, actually dia boleh lah nak buat pengiraan secara manual pun boleh sebenarnya untuk identify the critical path. Tapi you tak belajar lah. Okay, yang tu macam mana nak buat pengiraan untuk identify the critical path. So the series of tasks, okay, what we mean by the critical path is the series of tasks which, if delay, would affect the completion date of the overall project. Okay, so misal kata kat sini, katakanlah kita ambil satu critical task kat sini, task number 2, duration dia 30 days. If let's say duration dia dah jadi 32 hari, okay, dah ada lag time kat situ, so dia akan affect the whole completion date of the project. So that's why kita kata yang mana critical task tu, each of the critical task tu is considered as the critical sebab dia akan affect kepada completion date of the overall project. Okay, so if any task on the critical path falls behind schedule, the entire project will be delayed. Okay, so that's why pentingnya dalam project management tu, dia identify the critical task of path ni. Sebab dia kena, maknanya yang mana yang task yang under critical path, so dia kena monitor lebih lah. So dia make sure tak ada delay, penggunaan resources yang betul dan sebagainya, so that tak akan effect kepada completion date of the project. Okay, so dalam PERT chart dia boleh identify the critical path. Okay, kita kata tadi slack time. The PERT chart pun boleh identify the slack time ataupun float time. Apa yang dimaksudkan dengan slack time or float time? So kalau you refer this plan training ni, okay, okay, so kalau you tengok kat sini plan task number 3, task number 4 kena dua-dua ni kena habis barulah
task number 5 start kan. Dia nampak tak task day 65 dia ambil yang paling longest. So day 66 barulah apa nama ni task number 5 akan start. Okay. Plan training ni dia tak termasuk dalam critical path lah sebab dia punya duration dia hanya 5 hari. Okay, hanya 5 hari. So dia boleh finish at the day 45. And then dia punya gap tu nak sampai kepada day 66, itu yang kita panggil float time ataupun slack time. So this is how much the activity can be delayed beyond its earliest start date without causing any problem in the completion of the project by its due date. So biasanya berlaku bila macam ni lah kan. So bila ada multiple predecessor ni, akan ada satu aktiviti yang bukan kritikal kat situ, so dia akan ada slack of float time. So untuk ni kita boleh kira lah berapa hari dia boleh delay untuk plan training saja. Okay, task number 3 saja yang ada slack time. So cara pengiraan dia latest time to start minus earliest time to start. Okay, latest time to start maknanya katakanlah kalau task number 5 ni dia kena start at the day 66 lepas pada task number 4 finish. So day 66. Okay. So the latest time to start for the plan training sebab dia ambil masa 5 hari kan. So dia boleh start at the day 61 instead of day 41. Okay, sebab dia ada gap, dia ada delay, dia boleh delay kat situ. Asalkan task number 5 ni boleh start at the day 66. So the latest time to start is day 61. Okay, kita tengok juga duration dia lah, duration 5 hari kan. So kalau dia start day 61, so dia boleh finish lah dalam masa 5 hari. Then day 66 tu task number 5 boleh start. Okay, and then minus the earliest time to start, maknanya yang ni lah starting date dia 41 days. Day 41, sorry. So day 61 minus day 41, so they have float time 20 days. So maknanya untuk plan training ni dia ada flexibility lah kat sini. Okay, dia boleh start bukan pada hari 41. Okay, so dia boleh start asalkan the latest dia need to start at the 61. So dia ada 20 hari float time. Itu dimaksudkan dengan slack or float time. So kat sini penting juga untuk project management, the project team tu dia akan identify the float time so that dia tengoklah, maknanya mungkin dekat situ dia boleh ada ruang untuk dia on the flexibility to start the task. Okay, tapi untuk critical path memang tak ada slack time. Critical path is very critical. Sebab tu kita panggil critical. Sebab dia tak boleh delay langsung. Dia tak ada float time. Okay, sebab kalau dia delay, meaning dia akan effect terus kepada the whole completion date. Okay, sebab tu dia critical. So critical task tak ada slack of float time. Okay, so itu yang dimaksudkan slack of float time. So dia akan ada dalam critical path lah. So yang ni semua ada dalam Microsoft Project. So kita boleh tengok dalam Microsoft Project tu which task yang under critical. So dia akan tunjuk biasanya warna merah ni lah, arrow yang warna merah ni. Okay, then the last activity is reporting. So reporting ni tak ada apa, cuma dalam Microsoft Project dia adalah cara they have the auto report. Okay, so they need to report on the status, okay, project status, so that can present to the project status meeting. So normally they have a regular meetings kan, ada schedule regular meeting, so they need to update, so they need to give the project status, issues, problems and opportunity. Okay, and then it can be verbal or written, and normally kalau dalam Microsoft Project ni dia akan ataupun project management dia akan show the Gantt chart lah, sebab mudah Gantt chart ni memang mudah kita nampak kan, satu task to another task tu they can show the status graphically, so they can use the Gantt chart. Okay, so that's the project reporting. Okay, so itu 4 main activities. Yang pertama tadi planning, kedua scheduling, ketiga is apa tadi? Apa yang ketiga tadi? Monitoring. Monitoring, yes. Goes monitoring and then reporting. 4 ni. So 4 ni kita akan tengok dalam Microsoft Project macam mana. So the manual tu pun akan ikut lebih kurang macam 4
main activities ni lah. Okay, so ini saya tunjuk sikit the snapshot of the Gantt chart dalam Microsoft Project ni. Okay, dalam Microsoft Project. Okay, so ini Gantt chart. Okay, ini PERT chart. Ni PERT chart tadi. So yang mana yang warna merah ni, ini adalah critical path. So ini critical path. This task ni, this task and this task. And also the two task, 3 task ni lah yang warna merah ni adalah critical task. Okay, so ini kalau kita ambil snapshot, I ambil snapshot daripada Microsoft Project. So this is the example of the PERT chart view. Alright, so that's all the theory part. Okay. Okay, before I proceed to the manual, just to inform you, okay, sebab dah ada dalam slide ni, just to inform you the important dates ni. So take notes. As mentioned dalam dalam you punya lesson plan, okay, kita akan buat test minggu ke-6 kan. So this is the week 6, okay, your test and the Microsoft Project punya assessment. Okay, so kita akan buat during class lah. So minggu yang ke-6 tu, hari Selasa kita buat test and then hari Jumaat ada Microsoft Project. So the details nanti I give you later. Cuma I want you to take notes lah. These 2 important dates. So that masuk dalam you punya schedule, you can prepare earlier. Okay, so I finish on that one. I go to, okay, saya stop dulu ni. Kita tengok manual. Okay, so mana kalau you nak go through dengan sekali pun boleh. Buka Microsoft Project. Okay, dekat kalau you guna laptop, boleh buka Microsoft Project. Okay, dah buka dah. Okay, buka Microsoft Project. Okay, so I share dulu my screen. And then also buka the manual. Okay, so you boleh put side by side. Okay, the manual. Manual dengan Microsoft Project lah. Okay. So yang tadi ada soalan apa-apa? Ada nak apa-apa nak tanya? Semua okey? Okey, madam. Ya, masih lagi dengan saya dekat depan laptop ni. Ada lagi. Ada lagi, alhamdulillah. Okey, mana tak keluar ni? Okey. Okay, so ini Microsoft Project. So kalau you buka sekarang, you pilih blank project. Masa mula-mula tadi, saya dah pilih blank project tadi. So nampak my screen? Okay, so ini rupa dia. Okay, so lebih kurang yang kita tunjuk dalam teori tadi lah. So on your left side ni adalah you akan letak the list of the tasks. Okay, they have column duration, starting date, finish date. Okay, kalau you besarkan lagi kolom ni, boleh besarkan. Okay, ada kolom for predecessor, ada kolom for the resource name. Okay, so ni kita akan tengok nanti. Okay, and then on your right side ni tak ada apa-apa lagi lah sebab kita tak letak apa-apa. So the Gantt chart should be appear dekat on your right side. So by default, the Microsoft Project dia akan auto show you the Gantt chart. Okay, so tapi kita boleh ubah lah the view dia. So kalau you tekan kat sini, one button here dah ada nampak kan Gantt chart ni. So kalau you klik arrow down button kat sini, so dia ada others view lagi lah. Okay, untuk show the task ni. Okay, so by default kita buat Gantt chart dulu. Okay, so the manual. Okay, kita start awal-awal ni, mula-mula sekali. So the first thing, okay, the first thing you need to setting the project, setting up the project dulu. So setting up the project, okay, we're going to set the project date dulu, starting date dia bila, set project date, okay. So I go one by one so you follow the instruction given in the manual. Also you boleh tengoklah manual, you can refer the manual. Okay, so to set the project date, go dekat menu project, okay, this one, menu project. And then they have one button
project information. Okay, project information. So ini dialog box untuk project information. So dekat sini you boleh letak starting date dia. Starting date of the project lah, starting date the whole project dia. Okay, so normally kita akan set the project date dulu. Okay, so let's say katakanlah, okay, kita punya starting date dia kita letak berapa bulan. Kalau you klik arrow down button here, kita akan keluar kalender ni. Katakan kita pergi pada 15 Januari lah, contoh 15 Januari. Contohlah 15 Januari. Okay, starting date 15 Januari. Okay, yang lain tak perlu tukar apa-apa. Okay, just put the starting date je. Current date ni nanti kemudian. Current date ni biasa kita tak kacau lah. So biarkan dulu. So just adjust at the starting date of the project. So it depends pada project lah bila dia mula. Okay, then click OK. Okay, and then automatically dekat timeline appear kat sini lah. Starting date dia bila. Okay, starting date of the project 15 Januari tadi. Okay, and then after that, the next one. Okay, kita save as dulu. Okay, jadi save as. Katakan you letak dalam you punya browser. Taklah, apa dia. Contoh Saya nak simpan ni. Sorry. Tak ya. Okay, saya simpan dalam this folder. Okay. Atau project letak kat sini dia letak nama apa? Project 1. Okay. Taklah project 1. Okay, let's save. Okay. Then, okay, the next one. Okay, kalau you refer page 3. Okay, refer page 3. Kita akan masukkan list of tasks. List of tasks. So tadi masa dalam first activity tadi kan planning. So you identify the task in the work breakdown structure just now kita dah tengok. So contohlah kata kat page 3 tu, this is the task yang ada dalam project ni. Okay, start from the analysis sampailah prepare final documentation. Okay, and then also enter the duration. So ada duration column kat sini, so masukkan duration dia. Okay, so dekat sini you nampak perhatikan the list of the task ni. Analysis, design dengan construction ni dia tak ada duration so then dia letak juga capital letter ni. So just follow dulu. Okay, just follow apa yang appear dekat manual ni. Okay, and then I will show you kenapa dia letak group besar dan juga tak ada duration kat sini. Kenapa? Okay, so tapi kita follow dulu. Masukkan dulu the task list task ni. So you type in. Okay, masuk dekat task column, under task name column. Okay, just follow the task dalam list tu. Okay. So you can type with me dekat you punya Microsoft Project juga. Okay, so ni dia punya operation dia macam you buat Excel lebih kurang lah. Okay, you nak add line pun boleh sebenarnya. Kalau you ada tinggal task in between tu you boleh add. Okay, then add. And then kalau misal kata you ada list of task dekat Microsoft Word, Microsoft Excel, actually you boleh copy paste. Sama je, boleh tak nak type misal kata you bila you dah kerja adalah list of task dekat Microsoft Project Microsoft Word ke Microsoft Excel. So instead you nak type satu-satu, boleh juga you copy paste. Boleh copy paste dalam kolom tu lah. Kolom task name ni. Okay.
Okay, so saya dah siap masuk task, list of task. Okay, dekat kolom task name ni. Okay, and then saya masukkan duration dia. Okay, saya masukkan duration. So saya masuk satu-satu tadi. Kalau nak masuk task and duration pun boleh. Tapi saya masuk task dulu and then saya masuk duration pun boleh. Okay, dan you perhatikan dekat Gantt chart on your right tu. Okay, dah appear the bar chart, horizontal kan? Horizontal bar chart bila you dah masuk duration ni. Okay. 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 So this is the bar chart dah appear kat tepi ni lah. Okay, yang warna biru ni. Okay, so you boleh scroll juga. Okay. Alright. Okay. Dan ada yang follow the practice dengan saya ke you just tengok apa yang saya buat je? Ada yang buat sekali ke? Ada follow madam. Okay, right, good. Okay. Madam, saya Yes. buat tapi kenapa dia tak keluar yang chart tu dekat dia punya timeline? Cuba you scroll your scroll ni sampai kepada 15 Januari. Takut tak sampai kot. Okay. Ada, cuba. Tengok timeline dia kat atas ni. Actually timeline ni you boleh tukar ni. Dia ada setting dia. Yang ni dia buat by weeks ni. Actually kalau dia besar lagi by month pun boleh. Okay. So by default dia buat by week lah. So kita just follow by default dulu. Dan kemudian nanti you boleh cari macam mana nak tukar formatting dia. Nak tukar, nak tengok dia yearly, monthly. Okay. Pun boleh. Okay, sebab kita punya projek ni kita buat contoh terlalu sikit hari dia. So kita tengok by default kita ambil weeks lah. Okay. Dia punya appear timeline kat sini. Alright. So I finish on that one, you finish So kita go to the page number 4. So tadi kita ada mention about the milestone dalam work breakdown structure just now. So milestone ni, okay, the milestone. Okay, so the milestone for this one kita nak masukkan start, begin and end. So kalau you tengok dekat your manual, dia masukkan, dia insert row, okay, in between analysis dengan determine problems ni. They want to put the word begin dekat situ, okay, and then dekat last kali kita masukkan end. Okay, so itu kita nak letak milestone kat situ. So contoh kat sini, you boleh klik row number 2 ni and then right click, okay, then insert task. Ni macam you buat Excel, lebih kurang sama je kalau you pernah operate Excel. Dalam guna Excel, okay, you highlight row number 2, okay, and then right click insert task. So dia akan ada new task kat sini, so kita masukkan kat sini begin. Okay. Okay, then last kali masukkan end. Okay, so milestone ataupun event. So milestone or event ni actually any of the kita kata milestone ni maksudnya any significant date ataupun significant event yang boleh kita nampak jelas dekat bar chart nanti, so that kita boleh senang nak monitor the task, senang monitor task. Okay, syarat dia untuk jadikan dia milestone, you need to put 0 duration. So masukkan 0 for the milestone for begin and end, masukkan 0 juga. Alright, and then automatically you can see dekat you punya Gantt chart on your right tu, there will appear one symbol, diamond symbol ni, okay, that show the milestone. So maksudnya dekat sini, kalau you, bila kita nak monitor the task tu, bila you nampak dekat bar chart tu ada milestone. So kita tahu kat situ ada significant task lah. Mana contohlah katakan kena hantar report ke, on that day dia kena kutip questionnaire ke, contoh kita ambil contoh web breakdown structure dalam teori dia kan, about the questionnaire tu, distribution questionnaire, collection of the questionnaire. So itu boleh dijadikan milestone. So maknanya boleh nampak lah dekat bar chart tu the milestone.
So ada 2 lah kat sini milestone. Tapi dengan syarat you letak 0 days for the duration. Okay. So now if you refer page 5 ada you need to answer the question tu. What is the date for begin? Obviously kat sini ada mention kan begin ni 15 hari bulan 1 ni kan, betul? Okay, 15 January. So this is the date as kita letak starting project date tadi, 15 January. Okay, and then the date for end pun should be the same lah. Okay, so do you think this is correct? No, madam. Of course no lah kan. Mana boleh start hari yang sama, habis masa yang sama. Kenapa berlaku macam ni? Sebab kita belum buat lagi dependency. Semua start sama je sebab tak ada dependency lagi. Okay, belum ada dependency. Sebab tu dia masih lagi tak berubah lah starting date and ending date dia. Okay, then you refer summary and subtask, the next one. Okay, yang ni page berapa ni? Page 5. Okay, so this is where you can organize. Okay, organize subtask and task summary. So ini yang saya masukkan tadi tu, ada analysis, ada design, ada construction. So actually analysis, design and construction ni, ini adalah summary task summary. Okay, task summary. Mungkin ada banyak task kan, mungkin dalam satu projek tu ada banyak task. So mungkin kita akan letak satu task tu as a task summary task. Biasanya kita kata kita buat grouping lah, senang nak nampak. Nak manage the task tu. So boleh buat grouping ataupun task summary. So yang task yang under task summary tu kita consider dia sebagai subtask. Okay, so how to do the subtask and summary task? So you just highlight the subtask under analysis dulu. The first analysis, kita buat analysis dulu. So I highlight begin sampailah prepare analysis report. So this is the subtask for analysis. Okay, so you highlight that one. And then kalau you pergi dekat menu task, klik dekat task menu atas ni, and then you ada satu akan jumpa button ni, this one, indent. Okay, jumpa indent task, dia ada indent dengan outdent. So indent ni maknanya dia nak masuk ke dalam sikit lah. So this task becomes a subtask. So kalau you highlight, you klik kat situ, dia akan jadi subtask. Okay, so I click. Okay, so the begin sampai prepare ni akan jadi subtask untuk analysis. So apa yang berlaku sekarang ni bila you dah jadi subtask? What happen now? Dia akan ada kat sini the Gantt chart. What happen to the Gantt chart? Dia ada tunjuk total days untuk analisis punya. Okay, yeah, correct. So dia ambil total days duration ni untuk analysis, and then dekat Gantt chart ni you can see the appear the summary task, dia ada bold black line ni, ada black line, satu black line ni. Ini can will show you this is the summary task. So kalau bila orang dah biasa guna Microsoft Project ni, bila dia tengok this black line ni, dia tahulah yang ini adalah summary task. Okay, and then analysis automatically dia calculate 10 days. Dia dalam banyak-banyak ni 5, 7, 10 sebab dia start hari yang sama, so dia akan ambil yang paling lama lah 10 hari. Okay, so any task dekat sini yang 10 hari ni, so this is the total untuk analysis. So ni tak betul lagi ni sebab kita tak ada lagi dependency yang kita cakap tadi lah. So kita buat dulu untuk subtask ni. So then you proceed to the design and construction, sama juga macam tadi. So you highlight under subtask under design, click indent button, and then for the construction sampai end ni, click indent button. Okay, so this is you nampak lah apa ni, dia punya the difference bila you buat summary and subtask. Okay, bila you buat summary and subtask. So saya kecilkan sikit ni. You boleh adjust ada column width dia. Alright, okay, so itu to organize, okay, to organize the task. Alright, the next one, number 5, page 6, to link task. Okay, so this is where we're going to do the dependency. The link task, they use default relationship dulu. So as I mentioned earlier masa theory tadi,
by default bila kita buat dependency ataupun linking task, okay, ada setengah-setengah tu dia panggil relationship. Pun boleh juga relationship maksud yang sama, linking maksud yang sama, dependency maksud yang sama. So bila kita buat linking tu, dia akan by default dia akan terus buat kepada finish to start, the type tadi kan, finish to start FS. So kita gunakan by default dulu lah, kita link dulu the task ni. Okay, you need to select all tasks. Okay, select all tasks. Boleh you terus highlight the column pun boleh. Klik the column task name ni. Okay, klik ni. And then ada satu button, chain button ni. Link the selected task. Dia kan link the selected task. You scroll your mouse dekat atas button-button tu, so you akan jumpa satu chain, symbol chain button ni, link the selected task. So click that one. Okay. So what happened to the Gantt chart now? Dah ada dependency? Kan nampak tak dependency tadi ni? Kita nampak tadi kan yang row ni. Horizontal bar chart ni. So dah ada arrow one. Task this prepare proposal report, finish, then barulah start ni. This finish, baru start this one. Okay, so this is finish to start. So bila you gunakan button ni, so by default the Microsoft Project akan terus setting dia sebagai FS, finish to start. Okay, so you can see the so kalau soalan dekat manual tu dia ada tanya tu. Okay, describe what happened to the Gantt chart. So you kena describe lah. Okay, so kat sini you nampak. Okay, they have a dependency of the task kat sini. Alright. Then, okay, kat sini ni, you baru buat dependency of summary, for each of the summary task baru. Kalau you nampak, you notice ni, each summary task masih start pada tarikh yang sama. You tengok ni analysis on the 15 January, design pun sama 15 January, construction pun 15 January. So kita belum selesai lagi. So kita pun perlu buat linking between the summary. Okay, between the task summary. So to link all the task summary, you select all tasks macam tadi juga, you select all tasks. Okay, you select all tasks and then ada button auto schedule. Ni auto schedule, button auto schedule. So the auto schedule button will automatically calculate the start, finish and duration value for this task based on the dependency, constraint, calendar and other factors. So you click that one. Okay, so inilah barulah nampak dia punya dependency from one summary task to another summary task. You nampak tak analysis ni? This is summary task for analysis. Then dia ada dependency dengan design. Then you tengok dekat bar chart lagi, daripada design, dia tengok dependency dengan construction task summary. Okay? Okay. So, that's can explain how to describe. Okay, ada soalan kat situ tu. To describe what happened to the Gantt chart. Okay. So, itulah apa yang saya cerita tadi lah. Maknanya you nampak dependency of the task summary to another task summary. Okay, then you nampak ada satu lagi beza dia yang paling ketara juga is the predecessor column ni. Okay, so tadi predecessor column not appear the numbering ni kan. So bila dah buat dependency, so automatically the Microsoft Project akan show the predecessor, the number in the predecessor column. Okay, so tengok soalan ni. Mana? Okay, what do the numbers in the predecessor column represent? Anybody can answer that question? Apa represent? Number apa yang present in the predecessor column tu? Number of task media yang mana kena siap dulu. Okay, maknanya number the
predecessor task of that task lah, maknanya dia punya previous task dia, kan? Saya dah cerita juga tadi masa dalam teori tadi. So contoh, katakan task number 3, determine problem and feasibility study, predecessor is number 2. So number 2 is referring to begin. Okay, and then number 3, task number 4 is referring to the task number 3. So maknanya dia nak start prepare the proposal report ni, they need to finish on the determine problem and feasibility study, which is task number 3. Okay, so that means the predecessor, number in the predecessor column. Okay, okay, the next question, why does the begin column, begin column in the predecessor column ni, begin cell is blank. Kenapa blank? Any answer? It's about the beginning, so there's no task before it. Yes, betul. There is the first task. So tak ada task yang before tu. Betul? Okay, then why does the programming? Mana programming? This one, programming. Programming pun blank juga. Actually, general design pun blank. Kenapa blank? Tak ada indicator for any predecessor kat sini. Sebab dia independent. Okay, so actually predecessor ni is the dia akan show you the, because this one is the first task sebenarnya under that summary task. So dia tak dependent kepada task yang dalam task summary yang before that. So dia tak dependent kepada prepare analysis report. Okay, because this is the first task of the design. This is the first task of the task summary construction. So yang dependence-nya adalah ni, analysis. Okay, so you nampak tak design. Okay, design column cell is number 1, not number 8. It's number 1 is refer to analysis, but not referring to the number 8, not referring to the prepared analysis report. Okay, so this is because the design ni adalah summary task, so it is dependent on the summary task. So dia akan dependent on the analysis. Okay, so that's why there is number 8. Yang ni construction. Okay, construction is the summary task. So dia akan depends pada summary juga. The predecessor dia adalah design. So it's referring to number 9. Okay, and then the subtask kat bawah ni memang blank lah sebab dia tak dependent kepada the previous subtask untuk summary task yang sebelum tu. So this is the first task of that summary. So sebab tu dia blank. Okay, tak ada predecessor. So you kena faham jugalah tu. Okay, alright. So now you nampak kalau tadi kita kata starting date dengan finish date dia sama. So bila you dah buat dependency, so you can nampak sekarang dia punya finish date dia is on the 17th of June kan? Betul, 17th of June. Okay, ni you boleh nampak finish date dekat sini, dekat end ni. Saya klik kat sini ni. Ataupun dekat timeline atas ni pun ada. Ni finish date dia. Finish Monday 7th of June. Okay, 7th of June. Alright, so itu macam mana kita nak tahulah bila completion date of the project. Completion date of the project. So you boleh tengok sama ada date kat bawah ni ataupun date dekat timeline ni pun boleh nampak lah. Okay, ataupun kalau you nak tengok dekat bacat pun boleh. Bacat ni ada 17th of June dekat dia punya milestone ni. So you kena scroll ke kanan lagi. So dia akan ada dekat milestone tu 17th of June. Okay. Ada masa lagi? Okay. Ada 10 minit kita habis pukul 12. Alright, and then the next page, page 9, you can change also the relationship. Kita kata tadi kan ada 4 jenis. Finish to start, start to start, finish to finish and start to finish. So, kalau you refer to page 9, dia ada bagi tahulah kat situ maksud dia kan. Kita dah tengok tadi masa theory part. So, you boleh tukar this start to finish, default dia finish to start tu kepada lain-lain types of relationship. Okay, so contohlah katakan dia bagi contoh kat manual ni, you refer page 9, changing the task relationship setting. So kita nak change antara investigate system dengan determine problem. Mana? Investigate system lah. Okay, investigate system dengan gather facts ni, dua ni. Okay, so you select investigate system, you boleh double click.
investigate system. Okay. Okay, dah boleh double click ataupun kalau you nak follow manual tu, you boleh pergi dekat task and then click on the button information and then ada task. Okay, contohlah katakan saya select ni investigate system ni. Kalau you nak gunakan manual ni pun, guna menu pun atas menu pun boleh. Okay, task menu ada information button. So boleh juga. Yang paling mudah you double click je. Okay, so dekat task information dialog box ni ada tab general, predecessor, resources, advanced, note and so on. So tengok dekat tab predecessor. Okay, so kita select investigate system kan. So the name investigate system, so predecessor. Okay, predecessor. So predecessor tab. So the predecessor task untuk investigate system is the gather facts. Okay, task number 5. So dia dah appear kat sini lah. So this is where you can tukar that task dependency dekat type column. Okay, you klik dekat situ then klik arrow down button ni. So dia akan keluar semua empat types of relationships that we discussed just now. Okay, so katakanlah you tukar SS. Klik SS. Okay, but before you tukar SS, okay, perhatikan antara gather facts and investigate system ni, kalau saya show sebelum saya tutup dialog box ni, you nampak dia punya tarikh dia so saya nak suruh you tengok tarikh ni sebab you akan tengok perbezaan dia bila you tukar dia punya relationship dia. Yang ni gather facts will start on the 29th of January, this one investigate system will start on the 9th of February. So bila I change to the start to start, klik OK. Okay, so what happen now? Start to start, so dia akan start pada tarikh yang sama. So then kalau you scroll at your Gantt chart tu, tengok dia punya bar, horizontal bar ni pun, nampak kita dah tengok tadi gambar rajah ni kan. So dia akan start pada tarikh yang sama. So you nampak tak? Start 29 of January. And then another indicator lagi, you can refer to the column predecessor. They did mention SS dekat tepi tu. So SS meaning start to start lah. Okay, start to start. Alright, so itu kalau you nak tukar SS. Okay, klik lagi sekali, double click investigate system. So kita tukar dia kepada tempat yang sama juga. Cuba tengok kalau kita tukar finish to finish. FF. Klik OK. Okay, so now tengok dia punya tarikh finish of gather facts and investigate system. Okay, investigate system dengan dia punya predecessor dia. Tarikh ending date dia adalah date yang sama on the 8th of February. So you nampak dia punya bar chart ni pun, tengok dia punya line dia, dia punya arrow ni pun akan tunjuk samalah macam kita tengok dalam teori tadi. Alright, so that's indicator for FF, and then in the predecessor column also give you the indicator FF lah to show you the FF finish to finish relationship. Okay, then satu lagi kita tengok the last one, SF. Okay, klik OK. So yang ni, so you nampak kat sini investigate system will start on the so SF so investigate system will finish on the 29th of January, then barulah gather facts start on the 29th January. So maknanya dia punya predecessor will start bila dia punya successor ni finish. Okay, so itu beza dengan FS. So this is SF, start to finish. So you nampak dia punya arrow ni. Then dalam predecessor column pun sama, akan indicate you the SF to show you the start to finish. So this is where you can nak tukar dia punya relationship. Okay. Okay. So kita change back to finish to start before we proceed to the next one. Tukar balik pada finish to start by default. Okay. So we refer to the manual. So kita dah sampai page ni. Okay. So yang ni dah terjawab lah. Okay. What happened to the Gantt chart? Okay. So kita dah tengok tadi kan dekat Gantt chart apa yang berlaku. Okay. The next one. Sikit lagi. Page 11. Okay. Page 11. So this is where you can modify the lead time and lag time. So kalau lag time meaning
the the task is behind the schedule, ada delay. Okay, the lag time ada delay. And then lead time is the task is ahead of schedule. Okay, so macam mana nak buat ni kalau ada lag or lead time. So sama juga, you choose investigate system tadi, double click investigate system. So dekat tab yang sama under predecessor tab. Okay, contohlah katakan ada lag, kita buat lag time dulu. Okay, ada lag time 10 hari. So ada lag column dekat sini kan. Just masukkan 10 hari lah. Okay, you boleh tambah ni pun boleh. Ataupun you masukkan number kat situ pun boleh. Okay, 10 days. Okay, 10 hari delay. 10 hari delay. Okay, antara gather dengan investigate system. Click okay. Okay, so what happened to the Gantt chart? So nampak tak ada gap dekat sini antara gather facts dengan investigate system. Okay, and then you nampak tak ada satu lagi indicator dekat predecessor column plus 10 days. So kalau dalam predecessor column yang ni plus 10 days maknanya dia mention lah ada delay ataupun lag 10 hari. Okay, behind schedule 10 hari. Okay, kalau nak masukkan lead time, you double click lagi sekali investigate system. So untuk bezakan antara lead time dengan lag time is just the negative symbol. Negative value je. So maknanya dekat lag column tu, you put dekat depan ni, okay, saya double click ni, saya letak negatif kat situ. 10. Negatif 10. Okay, letak put negative 10. Okay, so negative 10 meaning lead time. Okay, so negative symbol, negative value tu meaning the lead time. So apa berlaku dekat Gantt chart? So you punya okay, dia punya ni maknanya dia mula awal lah. Okay, and then you nampak dekat predecessor column pun ada negative 10 days ni. Okay, negative 10 days. So meaning the start the investigate system 10 days ahead of schedule. Okay. So maknanya kat situ you boleh tukarlah. Okay, kalau ada berlaku dalam projek tu lead time or lag time, so you can change dekat lag column tadi. Okay, in the lag column. Alright. Okay. So saya tukar balik. So maknanya tak ada kosong lah ni. Okay. Tak ada apa-apa lah. Okay. So put by default tadi. Alright. Okay. So saya rasa kita finish sampai 12 dulu lah. Kok nanti ada yang guys yang you all pergi semalam Jumaat tak? Ke? Pergi madam. Begini lah. Okay. So tak apa, stop at the 12. Okay, so I think kita stop sampai sini. So ingat kita stop sampai page 14. Okay, kita dah habis sampai page 14 untuk lead dengan lag time tadi. Okay. So the next class, okay, so next class on Tuesday, we're on. Okay, so page 15 kita akan start dengan assign resources semua tu. Kita akan sambung kat sini. Okay, so mungkin sampai ni mungkin akan boleh habislah menu ni, tak banyak pun lepas ni. Okay, so class on Tuesday kita akan sambung. So class on Tuesday tu is the normal schedule of your class lah. Okay, yang tu memang kita tak boleh nak combine kan. So the normal schedule. Alright, so any question before I finish ni? So you just click save. So nanti kita akan continue. Save and then kita akan continue daripada sini. Alright. So ada soalan? Madam, Yes. boleh tak madam terangkan sikit kenapa dia nombor 8 untuk predecessor kan? Predecessor tu nombor 8, 11, 12 tu dia tak ada. Yang predecessor untuk task mana? Untuk nombor 8, nombor 11 dengan nombor 12 tu dia tak muncul pun dalam kita punya projek. Sebab apa? Sekejap. Yang design ke? Task mana? Untuk predecessor, untuk kolom predecessor tu kan.
Oh, okay. Predecessor untuk task number. Dia tak ada nombor 8, tak ada. Nombor 11 dengan nombor 12 dia tak ada. Oh, tak ada nombor 8. Okay. Sebab, okay. Kita kata tadi, contoh Okay, saya show balik ni. Sekejap. Okay, nampak my screen Okay, task number 8 is prepare analysis. So prepare analysis tu adalah task yang terakhir untuk summary task analysis. So dia tak ada, maknanya task yang selepas tu tak ada dah. Dia tak ada dependency dengan task lain. Sebab tu tak ada keluar number 8. Kalau you tengok kat sini, the task number 9 and design ni, kalau ikutkan turutan, kalau orang tengok sekali lalu, orang kata oh dia punya dependency adalah task number 8 kan? But sebabnya yang design ni adalah summary task. So summary task tu dia tak depends kepada task number 8. Dia akan depends kepada task number 1, analysis ni. Sebab tu task number 8 ni tak ada muncul kat mana-mana sebab that's the end of the activities in that task summary. Okay. Kalau you tengok kat sini, task number 11 pun tak ada because the task number 11 detail design is the end task untuk task summary design. Okay, and then untuk untuk 15, okay, 16 lah. Ni tak ada, ni memang dah akhir lah. Okay, so that's the answer lah. Sebab subtask only dependent on the subtask within that summary task sahaja. So the summary task akan dependent kepada summary task. Okay? Alright? Okay, faham. Boleh. So dia akan dependent pada subtask, akan dependent pada subtask on that particular summary task. Okay, and then the summary task akan depends kepada summary task yang sebelum dia. So you akan refer lah, predecessor is refer number 1, yang ni number 9 is referred to the design. Alright. Any other question?